Hey everybody, Rosematter here, and welcome to part 6 of my Corpse Party Sweet Sachiko's Hysteric Birthday Bash Let's Play. So I know this is a little bit confusing because I put out part 7 last week with the cooking episode. So I mentioned it in my comments that unfortunately my hard drive on my computer just completely crapped out, and unfortunately I lost a lot of my finished videos. Thankfully, I was able to transfer over most of them before I had to completely reformat my computer, but unfortunately the raw files for episode 6 of this game got lost. So unfortunately I lost all of my footage, so I have to redo this episode, and I didn't have time to re-record it because my computer was in the process of getting fixed. So I just put out part 7 so that you guys would have something to watch at least. So that's why things are a little weird. Once this is released, I will change it in the playlist so it's in the right order. But yeah, if you guys are wondering why part 6 is coming out after part 7, that's why. So, I mean, this is not a new chapter for me. As you can see, I've gotten all the way down to this one here. But we're going to be playing the King and We, which I have already done, so if you see things that are highlighted, it's because I have already done those things. But anyway, we're gonna go ahead, we're gonna start up this episode. So unfortunately for me, this is not really a blind playthrough, and it's a bummer because, like, this was actually a pretty funny chapter, and there had some good moments there, and I had some reactions to them, but I'm like, I'm not gonna fake it because, like, I already know what happens, so I'll just be reading it for you guys. Naomi Nakashima, Seiko Shinohara, Naho Senoki, Sayaka Ue, and Haruyuki Inamura were all gathered together in a dimly lit classroom. I feel like despite the fact I've said those names multiple times, I did not get any of those right. I didn't pronounce any of those correctly. What was going to happen to them now, they wondered. Their 5 faces all displayed visible uneasiness. Mostly because Sachiko was eyeing them intently, staring down from the teacher's podium to compensate for her short stature. After a time, she spoke. Play? Like adults? The uneasiness on the faces of the 5 students was replaced with doubt and general concern. This didn't sound good. Unfortunately, also, some of my settings also got reset, so I turned down the background volume a little bit. Thank God for Steam that I didn't have to, like, restart this game from scratch, this one and some other games I was playing, because I would have cried. I remember commenting the first time I watched this, and it's still funny that Taguchi looks teeny tiny and Naho looks like a giantess, which maybe he's into as well, on top of his humiliation fetish and his many other fetishes. No one was sure if it was the effect of Heavenly Host causing it, but the generally tense Taguchi was so laid back, they couldn't help doing as he asked. He's just excited about the idea of being able to boss around a bunch of high schoolers. 幸子ちゃんはお誕生石ね。よし、これで準備は OK と。
Like I said, he seemed a little bit too eager to, like, the first moment, you know, that he heard that, like, he was the only adult in the room, was to, like, set up a mixer with a bunch of high schoolers. He seemed overly excited about that. She spoke these words with a jovial demeanor, but there was an underlying threat beneath them that caused everyone in the room to stop in their tracks. And once again, why does Naomi's voice sound so muffled compared to everybody else's all the time? It's clear Taguchi was expecting a larger response than he got, which was nothing. Not a peep was uttered. That must be like a Japanese thing, that everything has like extra long titles to them, like anime episodes, these things. It's just like, it describes it in a lot of detail. Like I love watching anime episodes where like the title will tell you exactly what is going to happen in that episode. He's giving me like 20-something-year-old at the high school party vibes, where he's trying a little bit too hard and he thinks that he's cool because he's older than everybody else and he's able to like legally drink, and not quite grown up, still in that high school state of mind. It was unclear where Sachiko had gotten it from, but she procured... Wow, I said those words wrong twice. She'd produced a table chime and set it down quietly on the massive desks. She then went about nonchalantly pushing it, as one might in a family restaurant when it came time to place one's order. Now that's something I wish that they had at restaurants here, is rather than like the waiter or waitress like trying to flag them down or just waiting for them to come to you, is like when you're ready to order, you press a button and they know. I feel like it would just make things run a lot more smoothly.
Aiko then left the room, only to re-enter it moments... moments? Maybe it's supposed to say mere moments later? With a sack full of snack pastries and other sweets, procured from who knows where. She was also carrying a cooler that seemed to have some significant heft to it. By the looks of it, it was filled to the brim with drinks. The mixer set also included paper cups, individual serving plates, and disposable chopsticks, as well as writing implements and other odds and ends. I hate how much of an eager beaver he is. I mean, I guess make the most of the situation, but... Naomi, speak up, girl. Speak up. A momentary tension filled the room. I love even in like a alternate world, they're good kids and they're like, we can't drink. I feel like this is the one time where it's like, let yourself have a little bit of a drink. You're in a hell world. Let loose a little bit, you know? Like something to numb the pain a bit. I think Sachiko just wants to see her in pain.
I agree with Naho, and also, maybe it's because I am adverse to certain sounds. There's a term for it, I don't think I actually have it, I'm not going to self-diagnose, but it's like, it's something where like certain sounds trigger you, and people like hiccuping, oh, it drives me nuts. So I would not, like, it could be anybody and it'd be like, I wouldn't think it's cute. Maybe kids. That would be the extent of it, but I'm just like, I'd just be annoyed. Saika kicked up her chair and leaped toward Naho. Following this, the next member took the hot seat. Eventually, everybody had to go, and it was time to move along to a new activity. I wasn't too far off when I first played this. I was like, it's gonna be something like death or something like that. That broke my heart. Like, poor Seiko, like, using her own death. I just love the voice acting of Sachiko so much. I just love how she can go from like cute little child to just like almost like a demonic old lady. This is like a classic. I feel like every time there is like in one of these games, like a Japanese game where there's like some sort of party or something like that, you gotta play the King's game. If I was braver, I would suggest maybe incorporating this into a party I went to, but I would be afraid of the consequences of what might happen. Not that I like hang out with super crazy people, but
This feels more like a young person's game. I'm talking like I'm like 50 or something. 例えば1番の人が5番の人にチューをするとか好きなように命令できるんだよ。 And we know that Sachiko is weirdly obsessed with smooches. チューって確かキスのことを言うのよね。そう、なかなか刺激的だろ。全員くじを引き終わったところで王様誰だっていうみんなの掛け声に合わせて王様を引いた人が名乗り出る。つまり誰が王様でどんな命令を下されるかわからないっていうドキドキ感を楽しむゲームなんだ。面白そう。幸子王様ゲームやりたい。まずはくじを引いて。どれにしようかな。幸子はこれにしようっと。ほらみんなも。それじゃあどれでもいいけど。こっちで残ったのが僕のと。それじゃあみんなで王様誰だって掛け声かけるから王様の人は名乗り出てね。3、はい。王様誰だって僕だ。残り物に服があるっつうのは本当だな。さてと命令は何にしようかな。よーし、まずは超定番のポッチーゲームを。1番と6番の人。ポッチーゲームってチョコスナックを使うやつ？そう、ポッチーの両端を加えて両側から食べてくっていう。でもそれじゃあ顔がどんどん近づいてっちゃうよ。それがいいんじゃないか。徐々に近づいていくお互いの唇、相手の体温を感じるほど近づいたその時、思わずポッチを離してしまった方が負けってわけ。じゃあチューをしようってゲームじゃないのね。いや、場合によってはそれを目的としてやる場合も。Sayaka's merciless fist jumped into action in record time. And with their payload delivered, Inamaru collapsed to his knees, completely immobilized. 小さい女の子相手に何言ってんのよ、このド変態。じゃあ気を取り直して1番と6番の人誰だ。6番。嘘。なこちゃんのこっちゲームって。いやー、メロハー。ちょっとさやか、はしゃぎすぎよ。だって私となこちゃんが。なんだよ、さやか。そんなにポッチーゲームがしたかったのなら一言言ってくれればいいのに。俺が冗談。あんたとなんて絶対嫌。オープン。さあなほちゃん、さやかちゃん、こっち用意してから。Sachiko's like, I'll just be in the corner recording for reasons. さやかってば張り切りすぎ。わかったからポッチブンブンさせないでよ。加えられないでしょ。なほちゃんの顔がこんな近くに。じゃあ先に口を離した方が負けだからね。よー、スタート。なほちゃんの唇がどんどん近づいてくる。なほちゃんの息がかかってるよ。なほちゃんのシャンプーの香り。もう心臓が飛び出しちゃいそうだよ。なほちゃんのツヤツヤリップが目の前に。あとちょっと、もうちょっとで。もしかしてこ
のままキスしちゃったらどうしよう。そんなことになったりしたら、そんなことになったりしたら、メロハー。 Without realizing it, Sachiko had vocalized her innermost thoughts, as if screaming it for all the world to hear, and she let go of the pochi in the process. Pochi? Pachi? I know it as Pocky. I don't know if they're calling it Pachi to like avoid like copyright, but はい、さやかちゃん失格。どうしても何もそういうルールだし。もう私もバカバカバカ。あと少し、あと少しでナホちゃんと。とりあえずこの落ちてるポッチのかけら食べて。拾い食いなんてやめなさい、さやか。わかるよ、さやかの気持ち。まさに寸止めの状態でお預けされるのって辛いよな。そんなさやかを俺は放っておくことなんてできないよ。さあ、全力でその悔しさを俺にぶつけるといい。 I think he's got some weird, maybe not humiliation, but maybe he's got some sort of thing he likes being beat on by girls. Just like anything if she'll touch him, even if she's beating the shit out of him. Sachiko placed her hands on Inamaru's head and pushed it down until it was about waist high, then kneed him clean across the face with the force of a train. She's like, "Thank you, ma'am. May I have another?" 今のもろに入ったんじゃない？大丈夫？鼻血出てるけど。大丈夫、大丈夫。これは一つの愛の話だと思います。さやかちゃんの気も晴れたところで2回戦いくよ。じゃあいくよ。3、はい。王様だーれだ。あ、私だ。では王様、ご命令を。何にしようかな。急に言われても迷っちゃう。I've said it multiple times. I love Seiko's voice. There's just so much energy to it. 自分の好きなことでいいんじゃない？好きなことね。ちらり。何？今の視線は何なの、セイコ？ご本。では王様の命令を発表します。4番の人が3番の人の胸をさわさわもみもみしちゃってください。ちょっとセイコ、なんで命令するのよ。だって盛り上がりそうなものって考えたらやっぱりこれかなって。これかなじゃないわよ。もし触る人が男子だったらどうするのよ。ああ、それはちょっとまずいから、もし触る側が男子だったら違う命令ってこと。 That's actually quite mature of Taguchi. Also, he probably is just like, he might like to look at the high schoolers from afar, but he's just like, even if this is not like the real world, he's like, I don't want to catch hands for like groping a an underage girl. はい、もちろんです。それじゃあ先に確認しとこうか。4番の人は誰だい？私でーす。さやかちゃんは女の子だから問題なさそうだね。じゃあ3番の人は？ナオミのおっぱいをもみもみできるなんて、さやかちゃんが羨ましい。しゃぼり。ナオミちゃんって胸大きいよね。制服の上からでもわかるもん。まあ、それほどでも。い
ご謙遜を。なんでそんなに指をワキワキさせてるの？そんなの決まってるじゃない。ナオミちゃんのその大きくて柔らかそうな胸をサワサワもみもみするためだよ。もう逃げちゃダメですよ。これはルールで決まってるんですから。そうだけど。But this is okay because they're girls, right? ？Naomi, speak up. I just want to tell the voice actors, like, speak into the microphone a little bit better. I can't hear you. And of course, yeah, right? All the time with girls. Every time it's the girl stuff, of course there's always going to be a CG for it. I always play this, like, sensual music every time. As Naomi said this, Sayaka began to massage her breasts in a more gentle, rhythmic fashion. Sa あんなに柔らかそうなんでしょうか。さあどうだろうね。それにしても最近の女子高生って発育いいな。Once again, I am imagining this with, like, while he's filming this. 'But Naomi's request fell on deaf ears as Sayaka continued to squeeze with delight, her eyes sparkling. Sayaka, 君はなんて大胆なんだ。大胆なんてもんじゃないでしょう。ダメだと分かっていても目が離せない。制服の下に感じられるいいトップブラのしっかりとした感触。そしてそのブラの下で守られているマシュマロのような柔肌。これぞまさに。Ew. Never use those words to describe boobs. Ew. これってまさしく。なんか新しいの来た。まあまあ、じゃあいい感じに盛り上がってきたところで次3回戦いくよ。イエーイ。サチコなんかつまんないな。 All the tension returned to the room at once, and everybody froze in place. みんなばっかり楽しそうでずるい。 She really is. She really does act like a kid a lot, doesn't she? That's exactly what a kid would say. Eh, ただいま行われた厳粛なる協議の結果、王様ゲームのルールを一部変更し、
幸子様ゲームとすることになりました。このゲームは王様を幸子様に固定した上で残りのメンバーがくじを引きます。その後幸子様に番号指定とご命令をしていただくというのはいかがでしょうか。いいアイディアね。幸子王様になっちゃった。それでは王様ゲーム改め幸子様ゲーム再開。みんなくじ引いて3はい王様誰だ。幸子様。それでは幸子様番号指定とご命令をどうぞ。命令はね、5番の人が3番の人にさっきと同じ。私5番。じゃあ3番の人は誰？俺。なほちゃんの相手なら私がそわそわもみもみされてもいいのに。丸の分際でムカつく。なんか違う気がするんだけど。犬丸くん、一応聞いておくけど、私が触っても大丈夫なのI mean, even if he's not okay with it, do you think that it's a good idea to defy Sachiko? お気遣いなく。俺は男だから胸くらい触られたってどうってことないさ。Once again, the enthusiasm is annoying and also kind of funny at the same time. As if to demonstrate this fact, he unbuttoned his shirt, exposing his bare chest. さあ、思う存分さわさわもみもみしてくれ。そんな思いっきり脱がなくてもいいわよ。服の上からでも十分。俺は攻めの男だからね。中途半端なことは嫌いなんだ。だから遠慮しないで。さあ。Inamaru thrust his chest forward, resigning himself to his fate. ちょっと待って、来ないで。こら、そこのバカ犬。そんな学校で私のナホちゃんに迫るなんて許せない。あんたなんてセクハラ変態男以外の何者でもないの。かわいいな、さやかは。大丈夫。俺はさやか一筋だからさ。ゲームとはいえ、さえのきさんが俺の胸をさわさわもみもみすることに嫉妬しているんだね。俺だって本当はさやかにさわさわもみもみしてほしいんだよ。さやか、俺のヴィーナス。君の細くしなやかな指が俺の胸を這い回り、敏感な部位を巧みに刺激するところを想像するだけでもうぐわねえ、喧嘩してないで早くさわさわのもみもみしてちょうだい。王様の命令聞かないと罰ゲームだよ。幸子様の罰ゲーム。なほちゃん、幸子様を怒らせる前にね、早く。わかってます。それじゃあ触るわよ。ああ、どんとこーい。 And of course, when it comes to like girl on girl stuff, always get a CG. With this, it's just like, you just get this kind of blank screen. Inamaru once again thrust his bare chest forward, and before the eyes of their peers, Naho began very slowly and hesitantly feeling it up. And as her pale hands began to massage his perfectly flat front. It feels icky having this in my ears. But also I'm thankful if anybody walked in, they wouldn't be able to hear this. ちょっと変な声出さないで。いや、別に出したくて出してるわけじゃ。I'm also imagining like just the voice actor awkwardly doing this in the recording booth. なんかすごいものを見ちゃってるんじゃない私たち。どうしよう。こんなの直視できないよ。
犬丸くん、服なんて脱ぐから余計やらしく見える。次、サワサワの後はもみもみだよ。もみもみって、男の子の胸なんてどう揉めばいいかわからないし。なほちゃん、もう適当に爪立てて掴んじゃえばいいんじゃない？相手は犬丸だし、遠慮なんて必要ないよ。遠慮してるつもりはないんだけど。わかった。Immediately upon saying this, Naho flattened her palms on Inamara's chest and pushed in as hard as she could, curling her fingers inward a bit. さえのきさん、いいから黙って。ちょっと待って。No longer sheepishly feeling Inamara's chest, but instead fondling it with gusto, Naho became aware of a slightly sharp sensation against her palms. Nonetheless, she pressed on, quite literally, pushing with every last bit of force she could muster to overcome the lack of mass in the male chest. これまずいって。Inamara began to writhe and twist his body involuntarily in response to the extreme stimulus. ここ男の子も硬くなるんだ。なほちゃん、今持っていった、持って。そこ食いつかないで。はい、終了。はあ、本気でやばかった。さあさあ、幸子様ゲーム2回戦いくよ。王様誰だ。幸子様。幸子様、次の命令は？ Put your shirt back on, dude. その前にいつも Exactly. 了解です。ね、次の命令は尻相撲。4番と5番の人が尻相撲するの。4番と5番は誰4番、5番。いいなあ、ナオミちゃん。ナホちゃんとお尻でチュッチュできるんだ。なんでナホちゃんが相手の時は私の番号呼ばれないの？なんという斬新な尻相撲の解釈。まあそれはさておき、尻相撲をやるなら今の格好はちょっとね。なに、2人が着ている服じゃダメなの？相撲っていうくらいですから、やっぱりそれにふさわしいコスチュームじゃないと。それってどんなの？そうですね、女の子の尻相撲といったらなんといっても体操服とブルマでしょ。あれ、スクール水着じゃないんですか？旧式のスク水。2人ともまだまだ甘いな。尻相撲も相撲の一つなんだから、ふんどしに決まってるでしょ。どれが正しいの？どれがと言われると難しいですね。あ、そうだ、王様に決めてもらったらいいんじゃないかな。なるほど、いいですね、それ。それじゃあね。みんな好き勝手言っちゃって。バカバカしい。今の格好で十分よ。それじゃあ面白くないじゃない。どうせなら思いっきり楽しいものにしたいわ。お呼びでしょうか、幸子様。これからナホとナオミが尻相撲をやるの。だから台になりそうなものとコスチュームを用意してちょうだい。かしこまりました。Okay, so, like I said, because I've done this chapter already, there is one choice I did not make, so I will go ahead and pick that. I know that's not the thing to get the good ending with, so I will play a couple of the wrong ends before we get to the good end. So we'll go with the tracksuit and bloomers. コスチュームは体操服とブルマをお願い。ブルマの色はどうなさいますか？紺。水色。まだまだうぶいね、犬丸くん。水色のブルマなんてグラビア撮影用のフェイクに決まってるだろ。
男は黙って今一択だ。幸子何のことだかよくわかんないけど紺色でいいや。それでは用意してまいりますので少々お待ちください。 With a smile, Aiko exited the classroom, only to return not even 5 minutes later. お待たせしました。尻相撲セットと体操服、それと紺のブルマをお持ちしました。 At this point, Taguchi and Inamaro were hurriedly ousted from the room as Naomi and Naho changed into their assigned uniforms. As Naomi and Naho stood in the butt sumo circle, Taguchi stepped forward with a referee's fan that Aiko had supplied him with. The match was disappointingly short. Naomi's posterior, clad in a lovely skin-tight navy blue pair of bloomers, had quite handily knocked Naho out of the ring almost immediately. Milk Mounds? What a horrible nickname. 幸子様ゲーム3回戦いくよ。王様誰だ。幸子様。幸子様、次のご命令をどうぞ。じゃあ2番と6番の人がゴムパッチン。お、2番俺だ。私6番。 Poor Seiko. The one time that she's like gets to do a thing, it's a not so fun thing. なんだ今の若い子たちはゴムパッチンも知らないの？知りませんよそんなの。昔流行った古いネタか。 I guess Seiko is an old soul. She knew about it. 古いってそんなに古くないと思うけどな。じゃあこれから2人に教えるからやってみて。はわかりました。まずは太いゴム紐を用意して。 I definitely, not exactly this style, but I have played similar games like this as a kid with like rubber bands and stuff in it. I confirm, it does hurt. 犬丸くん、こっちの端を加えて。ああ、引っ張られても離しちゃダメだよ。あ、はい。Inamaro did as he was told, biting down on the end of the rubber rope. それでこれをぐーっと引っ張って。で、この反対側を篠原さんが加えるんだよ。あとはお互い引っ張り合って。あTaguchi accidentally smacked the rubber rope with his finger as he said this, causing a shockwave that struck Inamaro unaware and yanked him hard. This caused him to somersault forward and land in a squat pose. ごめん、指が外れちゃった。何するんですか、田口 It's さん。 like, I thought we were bros, man. We bonded over stuff. ほんとごめん。今度はちゃんと持ってるから。No. The thing Seiko has been through in this school, and yet this is the thing that's got her, like, scared. じゃあ、もう一度このゴム紐の端を加えて。はあ。Inamaro bit down on the rope once こ again. れをぐーっと引っ張ってから。篠原さん、こっちの端加えて。ーい。Seiko then bit down on her side of the rope. いいかい？よく聞いてくれ。今から合図するから、それと同時にゴム紐を離すんだ。一瞬でも遅れるとバチーンってくる。ダメージを受けた方が負けなんだ。犬丸くん、分かったかい？篠原さんも分かった？はい。I don't believe that for a second. Seiko, she totally did that on purpose. もうしょうがないな。それじゃあ篠原さん、今度は気をつけてね。
気をつけます。それじゃあ犬丸くん、何度も悪いけどまたさっきみたいにゴム紐の端を加えて。あれ、犬丸くん、おーい。田口さん、犬丸くんも虫の息です。やるね、聖子ちゃ逆に聖子、恐ろしい子。違ウィナー篠原聖子さんって勝敗を決めても何も出ないけどね。そうか、じゃあ俺はやられ損だ。ひどい。さあ、じゃあ幸子様ゲーム4回戦いくよ。少しは休ませてくれてもいいと思うんですけど。さっきはほんとごめんって。ほら、ここで棄権しちゃったらチャンスを逃しちゃうかもしれないよ。はあ、チャンスって何のチャンスですか？もしかしたら幸子様の次の命令でさやかちゃんとチュッチュできるかも。みなぎってきたみなぎらなくていいよ。そんなことになったら舌噛んでやるからね。嘘だろ。その可愛い花 Oh が God. 俺の舌を噛んでくれるというのかい？そんなことになったら俺は溶ける。 This dude's down bad. 自分の舌を噛んで死ぬって言ってんの。And that's not the first time in the corpse party game that tongues have been removed, and we know it's not a pleasant process, and you absolutely can die of blood loss. 絵に描いたような残念イケメンだよね。はいはい、犬丸くんもさやかちゃんもこんなところで揉めない。さあ、それよりも早くくじ引いて。揉める原因を作ったのは田口さんだと思うけど。そうだそうだ。幸子、早く次の命令出したいな。そうですよね。早くくじ引きましょう。田口さん、早くくじを。あ、うん。王様誰だ？幸子様。幸子様、次のご命令をどうぞ。そうね、体を動かすゲームがいいな。田口、何かないかしら。あ、そうだ、ツイスターゲームはどうでしょツイスターゲーム？何それ？なほちゃん知ってる？ああ、あれね。ネットに140文字で危ないネタを投下して炎上させるっていう。う。それはツイッターゲーム。And with everything going on with Twitter right now, that has never been more of a relevant comment. っていうか、そんな危ない遊びは絶対ダメ。じゃあツイスターゲームってどんなのなんですか？ツイスターゲームっていうのはシートの上に赤、青、黄、緑の丸印がそれぞれ直線状に並んでて、なんて言ったらいいのかな、実物があれば。じゃあ持ってこさせるね。はーい、ツイスターゲームの用意をお願い。かしこまりました。すぐにお持ちしますね。After an impossibly short amount of time had passed, Aiko returned with a white vinyl mat bearing 4 rows of colored circles as well as a spinner. Obviously familiar with the game, she laid the mat out on the ground in a singular practiced motion, then began explaining the rules to everyone. それでは私の方で説明させていただきますわね。まず先攻後攻を決めて審判の人がこのルーレットを回します。ルーレットは右手、右足、左手、左足のゾーンに4分割されていて、その各ゾーンがさらに赤、青、黄、緑の4つに分かれています。
ルーレットを回して、今針が刺したところは左手の赤。あ、わかった。そのルーレットの指示通りにシートに手や足を置いていけばいいんだ。その通り。さやかちゃんは頭の固い誰かさんと違って飲み込みがいいわね。悪かったわね、頭が硬くて。あら、誰もなほちゃんのことだとは言ってないわよ。要するに順番にルーレットを回して出た指示に従って動けばいいってことでしょ。そうね。でもこのゲームそれだけじゃないのよね。何がよ。それはやってからのお楽しみ。そういや、これ誰と誰がやるんだっけ？確かまだ番号は言ってなかったと思いますよ。あ、そうだっけ？では幸子様、番号をどうぞ。Alright, well, I mean, I know based on my previous answer, 1 and 2. ね1番。残念。僕5番だった。俺も3番なんで外れました。じゃあ1番と2番は誰だろう？私1番。やった、私2番。何その嫌そうなリアクション。ああ、別に嫌ってわけじゃん。そういえばこのゲームって確かマイクロビキニとか着てやるのよね。マイクロビキニ？よくわからないけど、アイコ用意してちょうだい。はーい、かしこまりました。マイクロビキニお二人分ですね。ダメ、今のなし、絶対なし。I mean, no, Naomi doesn't do well with bikinis. Poor girl. As someone who's a little bit top-heavy myself, I understand the pain. Literally. マイクロビキニじゃなくて、超ミニのメイド服にしてください。メイド服にもいろいろなタイプがございますが、こちらなどいかがでしょう。なんでそこですっとカタログが出てくるんですか？お仕事ですから。とまあ冗談はこれぐらいにして、ツイスターゲームってのやってみますか。もう聖子まで一緒になってからかわないでよ。ごめん、そんなに怒らないで。それじゃあゲームを。はーい。番号が大きい方が先行でいいよね。じゃあ私だ。ルーレットを回すのは、はい、それ幸子やってみたい。では幸子様、ルーレット係お願いします。針をこうやってこうすればいいのね。あ、針が止まった。最初は右手緑。ほーい。次は中島さんの番だね。はい。左足黄色。左足はこう。次は右足赤。ほい。左手黄色。はい。右手黄色。よいしょっと。右足青。ここかな。Sachiko continued to spin the wheel in this manner, calling out body parts and colors. Eventually, Seiko and Naomi alike were splayed out on the mat, all four of their limbs intertwined and stretched unnaturally, barely keeping balance. 左手赤。左手の赤と。左足緑。緑？左足で緑と、なんとかここに。ダメ、足つっちゃ
じゃあこうやってここになんとか。ナオミちゃん大丈夫かな。すごく苦しそう。このゲームやらされなくてよかったわ。右手青。はいはい。右手青と。ちょっとなんか聖子の簡単なのばっかりでずるくない？そんなこと言われてもルーレットで出た通りにやってるだけだし。Me, whenever I play Mario Party, it just feels like the game is against me. そうかもしれないけど。左手赤。次は左手を赤と。あそこに左手が届けば。あの体勢であそこに左手って無理じゃない？そうね、さすがに厳しいわね。ダメ、届かない。こうなったら。Backed into a seemingly inescapable corner, Naomi put every last bit of effort she could into flipping herself virtually upside down. The end result was a pose that made her look almost like a bridge over a river or something, but she had done it. Her left hand had reached a free red circle. うわー、すごい。やるなあ、中島さん。あの体勢からよく立ち直ったわね。右手青。はいはい。右手のアウト。Sachiko reached out to find a blue circle, but her hand found Naomi's breast instead, easily accessible now that she was face up and stretched out. 何すんのよ。ごめん、バランスがうまく取れなくて。Poor Naomi's just getting so just violated in this chapter. とにかくで早くどけてよ。ちょっと待ってね。すぐ。わお。Naomi lost her balance in the fracas and fell on her butt with a loud thud. はーい、中島さんアウト。今のは聖子が。負けは負けだよ。ナオミには罰ゲームを受けてもらうわ。罰ゲームがあるなんて。Yeah, I was just about to say that. And I've already read this chapter, and I was still about to say that. だって今思いついたんだもん。 Poor Naomi. She is getting real shafted, and it feels like almost every chapter she's been unlucky, but... そんな。はーい、負けたナオミちゃんにはこの特製幸子様ジュースを飲んでいただきます。幸子様ジュースって何？ナオミさん、乾杯。聖子、あんたね、一言だと思って面白がってるでしょ。なんかほら、健康ドリンクっぽいから大丈夫かなって。あれ？もしかしてナオミ、幸子の特製ジュース飲むの嫌なの？嫌な？飲みます。飲ませていただきます。まずい。もう一杯？行かないわよ。幸子様ゲーム5回戦いくよ。ねえ、その前にちょっと休憩しない？賛成。なんかすごく嬉しそうなんだけど。そんなことはないよ。そうそう、別にこのゲームが嫌になったとかじゃなくて。そう、ほら、ちょっとお腹も空いてきたし、何か食べたりするのに休憩もいいかなって。そうそう、なんか食べよう。じゃあ俺はスイートでハニーなさやかをいただいちゃおうかな。あんたはこれでも食らってなさい。みそち。 See, like, yeah, Inamaro's getting it bad, too, but most of the time, he deserves it.
ちょっと Naomi, it just seems like bad luck. アイコ、何か食べ物を持ってきてちょうだい。はーい、ただいま。そうだ、食べ物ならさっきゲームに使ったポッチーとか合コンセットの中にもいろいろあったよ。 Taguchi began digging around in a plastic bag nearby. ポテチにグミに、お、チョコもある。なんだこれ。これは何それ。ハムみたいだけど形がずいぶんグロいですね。ああ、これはスモークタンって言って牛タンを丸ごと燻製にしたやつだよ。普通お店で売っているものはスライスしたものが多いけど、これは一本丸ごとなのね。 This game, things that seem to come up multiple times is boob gropage, girls peeing themselves, and tongues. スモークタンって結構ビールに合うんだよね。あ、でもこのままじゃ食べづらいな。 I think one time, like a while ago, I went to like a fancy taco place and I tried beef tongue tacos. It wasn't bad. I think I remember being like a little chewy, but I was feeling very brave that day. A friend of mine who was like a foodie, she ordered it and I was like, as long as I'm not paying for it, I will try most meats as long as if it's like seasoned enough or spiced enough that like I can kind of pretend it's not something that it is, I will try it. だったらサチコが切ってあげるよ。サチコ、すっごくよく切れる。 Yeah, Sachiko and cutting tongues. それじゃあお願いしようかな。うん。じゃあそれ貸して。あ、はい。 Ugh, that sound effect. Ugh. Sachiko's tiny frame made the mammoth scissors she was holding look extra big, especially when she was very slowly and methodically slicing through the thick flesh of the smoked tongue little by little. こんな感じでいいかしら。ありがとう。助かったよ。お待たせしました。ん？これってチャーハン？だね。でもなんだか変な感じ。 A mountainous pile of stir-fried rice was set down on the desk. ああ、チャーハンだ。ここに来てから全然まとものご飯食べてないから嬉しい。小皿を用意いたしましたので適当に分けてくださいね。はーい。久しぶりにちゃんとしたご飯だね、ナオミ。うん。はい、レゲ。サンキュー。もう待ちきれない。いただきます。はっ。何？このチャーハン。あれ？チャーハンってこんなだったっけ？なんていうかちょっと甘いかな。わかった。この緑色のやつが甘いんだよ。 Looking closely, there were juicy-looking light green cubes scattered haphazardly here and there throughout the mound of rice. 言われてみれば。野菜のみじん切りっぽいけど。どこかで食べたような気がする味なんだよね。なんだったっけな。はあ、ナオミ、これメロンじゃない？青臭い感じに甘み。これ絶対そうだよ。 I gotta say, that's probably one of the best case scenarios for like random things found in food in this place. It's not like human parts or anything. Especially with like the whole thing about the beef tongue and then be like, oh yeah, I put pieces of human tongue in the rice. Like that's more a corpse party thing in my mind. It's just like child's pieces of tongue put in there. なんでメロンがチャーハンに？ん？どうしたの、さやか？メロンが入っているチャーハン。メロンチャーハン。ん？これメロンハーンだね。While the girls were busy satisfying their appetites, Taguchi spontaneously began giving Sachiko a shoulder rub. ああ、そこそこ。気持ちいい。
田口、なかなかうまいじゃないの。いやー、それほどでも。男たるもの、マッサージの一つや二つ。写真を撮るしか脳がないかと思ったけど、意外な特技があるものね。これは手厳しい。あ、そうだ。どうしました？次のお題決めたわよ。え？はい、みんな休憩終わり。Sachiko turned around to face Sachiko, the porcelain soup spoon still in her mouth. Apparently, she really took a liking to the melon rice. さあ、ゲームの続きを始めるわよ。はいはい、みんなくじを引いて。それじゃあいくよ。王様誰だ？幸子様。幸子様、次のご命令をどうぞ。次の命令はね、電気ハンマー。電気。あんま。I love how getting a massage was just like, hey, how about the opposite? How about doing something really, really painful to somebody? 番号はね、どうしようかな。よし、決めた。1番の人が4番の人に電気ハンマーすること。I mean, if it's a girl getting it done to them, it wouldn't be as bad. よかった。僕3番だ。俺4番。おお。それじゃあ1番は誰なの？ちなみに私は2番だけど。誰なんだい？私よ。She's like, yes! Love it. No hesitation. 手加減してやったでしょ。はい、次行こう。次。 Beep beep asshole. I gotta use that in my everyday lexicon. もう気がらわしい。ヘッチ。 Sayaka's stomps were perfectly aimed and delivered with maximum efficiency, as if she'd been waiting her whole life for this moment. If he was a real pervert, he'd be getting off on this. But I don't think he likes it. 電気ハンマーされてビリビリってなるとこが見たかったのに。まあいいや。次行くよ。立って犬丸。ほら犬丸、ぐったりしてないでシャキッとする。はーい。ひどいなこの辺。あら、翔吾さん、何か言った？幸子様ゲーム6回戦いくよ。王様誰だ？幸子様。幸子様、次のご命令をどうぞ。次は3番が4番の人を。3番が4番の人をえじゃなくてこちょこちょするな。こちょこちょ？それってつまりくすぐるってこと？そうだよ。昔幸子のクラスでくすぐりっこするのすっごい流行ったな。それ思い出したから。お待たせしました。呼んでないのになんで出てくるのよ。でもくすぐりレスリングするんでしょ。だったらこの防水シートにぬるぬるローションとブラジル水着がいると思って。そんなのいらない。アイコ、あなたわざとやってない？絶対面白がってるでしょ。まあまあ、なほちゃん落ち着いて。庭さんも別に悪気があって持ってきたわけじゃないんだから。Naho shot an exceptionally dirty look in Taguchi's direction for defending Aiko from accusations regarding her extremely obvious ulterior motives. I realized during this whole thing, Taguchi doesn't get picked once for any of these. What are the odds of that? アイコのことよく知らないくせにいい加減なこと言わないで。とりあえず3番と4番って誰と誰なの？4番。私3番。He's sicko.
She just reminds me of like a cat. Whenever she makes those little facial expressions, she's just like a mischievous little cat. いやいや、嬉しそうだなんて、そんな何を根拠に。どっからどう見たって嬉しそうじゃないのよ。やだな。そんな見た目で人を判断するのは良くないよ。指ワキワキさせてるし、目キラキラさせてるし、よだれ垂れそうだし。おっと。防水シートの用意ができたので、ブラジル水着に着替えてローションを。それはいいです。ああ、あんまり幸子様をお待たせしてもなんなんで、そろそろ。はーい。ではでは、ナオミ。行きますよー。くちゅ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 。くちゅ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 。やめて。I have to at least give credit to the writers that I thought the way this was gonna go, I thought for sure with like this whole like tickling thing and the, you know, past things about like the obsession with girls needing to pee or actually peeing. Like I thought it was gonna go if you tickled her too much, she was gonna do that, but they actually didn't. They showed some restraint. Especially with the music though, this still feels like this is people putting like their kinks into the game and just like girls tickling each other. Alright, I'm gonna save because I'm gonna intentionally get the quote-unquote one of the wrong ends here. Really, again, you know what? I say that they showed some restraint, but they could have just implied that she did. But I mean, even if it's just implied, at least they didn't go out of their way to be like that she peed herself. 大丈夫？ナオミちゃんだいぶヘロってるみたいだけど。まあ。はい、一せーので。王様誰だ？幸子様。幸子様、次のご命令をどうぞ。今度は命令何にしようかな。だんだん思いつかなくなってきちゃった。それじゃあそろそろお開きに。あ、でもチューやってないですけどいいんですか？ああ、そういえばそうね。ちょっと田口さん、なんでそんな余計なこと。そうですよ、どうしてまたこう起こすようなこと言うんですか。いやー、でもこの手のゲームでチューがないのも。幸子様、チューは何番と何番がやりましょう。って犬丸、何勝手に話進めてるのよ。だってチューがない王様ゲームなんてつまらないじゃないか。さやかだって物足りないだろ。はあ？何言ってんの？俺とさやかは赤い糸どころか赤いロープでつながっているんだ。熱い抱擁、熱い口づけを交わすことは運命で決まっているのさ。
そんな運命いらないわよ。ゴミの日に出すわよ。燃えるゴミの日、燃えないゴミの日、どっちに出せばいいの？どうぞ、さやか落ち着いて。落ち着いてらんないわよ。もしよ、犬丸の邪念が天に届いて、私とすることになったりしたら。ストップ! Though his face remained calm, Taguchi's voice echoed through the room like thunder. He put a finger to his lips, as if to emphasize his intent. びっくりした。どうしたの？突然大声出して。いいかいみんな、ちょっと静かにしてくれ。今から幸子様が番号を発表される。慎んで聞くように。どうか私じゃありませんように。どうか私じゃありませんように。それでは幸子様、番号。2番に5番がチューすること。5番私5番。どうしよう2番は相手は誰？さやか。As she screamed this, she kicked Inamaru down to the ground face first, which she followed up by hopping on his back and barraging every part of him she could reach with a hail of punches. Seizing the brief moment of respite afforded to him during the break at the end of round 1, he muttered in a weak, barely audible voice. 俺3番か。紛らわしいわ。じゃあ2番は誰なの？誰なのよ。 Yeah, I do feel a little bit bad for Inamaru. Like, yeah, sometimes he kind of pushes it with the things he says, but he still doesn't deserve to get beaten up over it. いや、僕じゃないから。2番、私。もう、なんで私ばっかり？ナオミとキス。さ、それじゃあさやか、ナオミにチューして。いや、でも何？何って、なんていうか。あれ？もしかしてさやか、幸子のお願い聞いてくれないの？さやかちゃん、まずいよ。幸子様を怒らせる前に早く。ダメ。え？私できない。どういうこと？さやかちゃん。そうなんだ。さやか幸子のお願い聞いてくれないんだ。さやかちゃん、一体どうしたんだい？犬丸くんならともかく、中島さんなら。All of a sudden, Seiko kicked her chair a few feet in front of her and stood up. せっかくナオミとチューできるのにやらないなんて。 She's like, I'll kill you. そこ？ゲームだからルールだからしょうがないからってことで大手を振ってチューできるのに。囚人監視の中堂々と唇を重ね、思うままナオミの唇をむさぼることができるっていうのに。なんで？どうして？ Teach me why. I love that. 英語？できないわよ。ナオミちゃんにキスなんてできっこないわよ。だって私キスするのはナホちゃんだけって決めてるんだもの。火の粉が降りかかる。ずっと決めてたの。キスするならナホちゃんだって。ナホちゃんにしかしたくないって。さやかちゃん。わかるわ、その気持ち。 Seiko began to join Sayaka off the rails. She's like, did we just become best friends? Yup. They accompanied this dubious proclamation with a firm embrace. Unsure of how to react to this or what to say, the rest of their classmates, and Taguchi, could do nothing but fidget a bit. Then Sachiko's cold voice rang out.
わかった。よくわかんないけど幸子のお願い聞いてくれないことはわかった。それじゃあ幸子のお願い聞いてくれない悪い子は罰ゲームね。罰ゲーム？はーい、お待たせしました。って今度は何よ。そろそろ罰ゲームがあるんじゃないかと思って。じゃあ用意お願いね。はーい、喜んで。In no time at all, Aiko had produced a kiddie pool, filled it with water, and released live eels into it from a cooler she'd brought with her. 罰ゲームって一体何をやらされるんですか？女子の皆さんには今からこのビニールプールに入ってうなぎのつかみ取りをしてもらいます。Like, what, there is so much potential with these punishment games for there to really be like that. You know, I know this is supposed to be a lighthearted thing, but there's still been some dark moments that have happened in this game. It's just like, they're getting off pretty easy, having to drink a gross drink, having to handle eels. Do you guys realize how lucky you are and how much worse it could be? I would not be complaining. I would be like, oh, thank God. その前に女子の皆さんってどういうこと？私もそれに含まれて。そこはほら連帯責任ってことで。This gives me the energy of like a couple of ruly children in the class, and then the teacher punishes everybody vibes, and I hate it because it speaks like it's too personal for me. ですよね、幸子様。よくわかんないけど、それでいいや。連帯責任なんてそんな前時代的な。今回私はあくまで傍観者。Seiko's definitely a little bit of a shit disturber, a little bit of an instigator. はいはい、気持ちはわかりますけど、さっさとやりましょうね。でないと、幸子様がもっとすごい罰ゲームを思いついちゃうかもですよ。And so, Naomi, Seiko, Naho, and Sayaka alike all climbed into the kiddie pool, still in their school uniforms, and began grasping at slimy eels. And I like, of course, Naomi manages to get one down her shirt, somehow. いやいや、これまたなかなか手強い。やだやだ、服の中に胸の間に入ってきちゃった。それは大変。って聖子どこ触ってるのよ。いや、谷間のうなぎ取ってあげようと思って。だからってなんでそんなとこ。ダメ。へい、この逃げるな。ああ、もうなんで私がこんなこと。そもそもなんで女子だけなのよ。連帯責任だったら男子も罰ゲームさせないと不公平よ。I think we know why it's just the girls. Come on now. 僕たちも潔く罰ゲームに参加するよ。さやか、君だけを辛い目に合わせはしないよ。なんて言ったって俺たちは一心同体だからね。ということで男子はうなぎ役をやるんで、女子の皆さんしっかり掴んでくださいね。辛いけど耐える。それってつまりなほちゃん？犬丸王女せいや。グホー。 Inamaru flew a good 5 meters from Sayaka's kick. 常世の狭間で震えなさい。7つの星のもとに。A line of Shinto talismans emanated forth from Naho's outstretched hand, attaching themselves to the forehead of the wickedly grinning Taguchi. 成敗完了。7つの星は決して横島な心を許さない。死んでる死んでる。お腹痛いお腹痛い。幸子様、満足されましたか？
く大満足。大人の遊びって最高。Now released from Sachiko's games, Naomi and Seiko began walking through the darkened corridors that led back to where they were before. いやー、参ったわよね。本当よね。With one final sigh of relief, their forms vanished into the darkness. It seemed almost as if they'd simply melted away. Aiko、コスチュームはふんどしをお願い。困ります。ふんどしなんて。私だって嫌よ。だいたいふんどしなんてものは男がつけるもので。あら、なほちゃんだったらきっと似合うと思うわよ。うるさいわね。人事だと思って勝手なことばっかり言って。だって人事ですもの。それでは少々お待ちください。With that, Aiko left the room, and Naomi immediately puffed up her cheeks, turning to the widely smiling Seiko with an obvious intent to burst her bubble. バカバカ。あんたが変なこと言うからふんどしなんかつけることになっちゃったじゃない。まあ何事も経験って言うし。こんな経験何の役に立つのよ。Two of them kept arguing back and forth in this manner, until eventually they were interrupted by Aiko's return to the room. お待たせしました。ご注文の尻相撲セットとふんどしでございます。ふんどしってこれNaomi and Naho both took the fundoshi Aiko had brought them, and their eyes widened at the sight. It wasn't a worst-case scenario, though. The bottoms were proper fundoshi, but they came with flesh-colored leotards like the kinds pro wrestlers wore. The two donned their uniquely embarrassing outfits, then faced one another in the makeshift circle. And as they did so, Taguchi stepped forward with a referee's fan that Aiko had supplied him with. This would be fun. It would be like wearing like those blow-up sumo wrestling, like inflatable outfits and then just like goofing around with your friends. This could be fun. The problem was, neither Naomi nor Naho could move particularly well in those thick, inflexible leotards. Neither fighter could really control her movement well enough to get in any solid butt strikes, causing a lot of bobbing and staggering. This continued for quite some time, until both of them lost their balance and fell out of the ring, more or less at the exact same time. Who won and who lost? All eyes were on Taguchi, as the victor was simply too close to call for anyone else. This was all up to the referee now. Alright, so for this wrong end, you want to do the tickling, all the tickling. Now released from Sachiko's games, Naomi and Seiko began walking through the darkened corridors that led back to where they were before. Seiko took the lead, and Naomi, walking just a step behind, tightly grasped a profoundly heavy trophy in her hand. It had been awarded to her for some reason, for having caught the most eels in the punishment game. えらい目に遭っちゃったな。シリーズモーではあんな恥ずかしい格好させられるし、ツイスターゲームでは胸触られて。ってよく考えたら今日ひどい目に遭ったのってほとんど聖子のせいじゃない。そうよ、何もかも聖子が悪いんだわ。うなぎつかみの時だってわざと私の胸掴んだりして、それに私をくすぐった時も、そりゃ
確かに幸子様ゲームの命令だからやらないわけにはいかなかったんだろうけど、でもあんなにしつこくしなくっても何度もやめてって頼んだのに、聖子ってば悪乗りしてあんなとこやこんなとこまでこちょこちょって。私があそこ弱いって知ってるくせに、なのに指を合わせてきて、あんなにしつこくするから、あんなことするから私変な気持ちになっちゃった。 Seiko's question snapped Naomi back to reality. She raised her head and noticed Seiko was now so close she could even feel her breath. 何言ってるのよ。私別に変な気持ちになんてなってない。私の目を見てそう言える？それはその。ねえナオミ、もっといろんなとここちょこちょしてあげよっか。Oh, it sounds like she's like whispering to me. I feel like my ears feel slightly violated. And that is the please no more ending. Alright, now let's get the actual ending to this one. Alright, so for this one, for the good end, so I've already done the tickling twice, so now we want to stop here. I mean, it literally is. はい、飲み物です。まずはこれで一息。ありがとう。特製幸子様ジュース、おいしい？Now released from Sachiko's games, Naomi and Seiko began walking through the darkened corridors that led back to where they were before. Seiko took the lead, and Naomi, walking just a step behind, tightly grasped a profoundly heavy trophy in her hand. It had been awarded to her for some reason for having caught the most eels in the punishment game. なんかえらい目に遭っちゃったな。シリーズモーではあんな恥ずかしい格好させられるし、ツイスターゲームでは胸触られて。 I like that the slight difference, you saying the same things as before, but you've got the creepy music in the background. よく考えたら今日ひどい目に遭ったのってほとんど聖子のせいじゃない。そうよ、何もかも聖子が悪いんだわ。うなぎつかみの時だってわざと私の胸掴んだりして。 The doubts in Naomi's heart began turning to dark thoughts and clouding her judgment, perhaps as an inevitable effect of being stuck in Heavenly Host. 聖子、ひどい。私に意地悪ばっかりして楽しんでるんだ。私のこと嫌いなんだ。だからあんなひどいことしていじめるんだ。聖子なんか、私をいじめる聖子なんか大嫌い。 Naomi slowly, quietly raised the heavy trophy over her head, aiming for the back of Seiko's head and preparing to swing down hard. But at that moment, Seiko, never breaking stride, suddenly began addressing Naomi, without ever once turning back. ねえナオミ、今日はごめんね。こんな風にナオミとはしゃいだの久しぶりだったからちょっと悪乗りしちゃって。本当ごめんね。聖子。 Naomi walked a half step ahead and stood shoulder to shoulder with Seiko. When Seiko noticed this, she looked over to Naomi's face first and foremost. Seeing that she too shared the same sympathetic smile that was on her own face, the two of them continued on together, melting into the darkness. Alright, so that will do it for this chapter. Me replaying it anyway. And, I don't know, for some reason I thought it was just going to be like, oh, I'm going to have to slog through this chapter again because I've already played it, but I still enjoyed it the second time around, and I hope you guys enjoyed watching it. For those of you who are watching this as it's being released, you will most likely have already watched part 7.
But for those of you who are watching this later, I hope you do enjoy my part 7 of this. I think that was a really fun chapter too. Thank you so much for watching, and I will catch you next week. Until then, bye. Special shoutouts to my top tier patrons: Kaori Makoto, Revealing Storm, Jared Fan, Tequila Mockingbird, Izzy Ibo, Joel Oostman, Asborn Kennedy, Harry Gazif, Icognito, Locus Corollas, Wusing Chrysalis, and Zoran Ether.